Okay, very good evening, my dear friends. Welcome today's session. So, in the faculty exchange program, today's our eminent resource person, Dr.A.Rajani Madam Garu, Assistant Professor, Head Department of Botany, Food and Nutrition, one of the prestigious institution in Twin Cities, that is Raja Bahadur Venkat Ramireddy Women's College, Autonomous, Rbvrr Women's College, Autonomous. So, Madam has huge experience in plant sciences, especially algae. So, that's why today's our eminent resource person, Dr.A.Rajani Madam Garu, will take the session. And during the session, if you have any doubt, please ask and clarify your doubts. Madam is going to clarify your doubts. So, my dear friends, be ready. Madam is going to start the screen sharing at the time of class. So, please you ask our eminent resource person. Madam, please welcome. We have already introduced it about you. And please share your screen, madam. Madam ji. 1 second, sir. Okay, welcome. One second. Okay, okay. Okay, sir, it's visible? Yeah, your screen is clearly visible, madam. Chara, one of the beautiful topic. My dear friends, listen carefully. Chara is one of the excellent topic. Madam has huge experience. Madam, please welcome. Start your session. Please welcome. Good evening, students. Good evening, madam. Good evening. Good evening, madam. In the last 2-3 classes, in wall walks completed, and second thing is the edogonium. Yes, ma. Yes, madam. Now I'll explain to the Chara. Here in this Chara also you can observe in Chlorophyceae member this one also. Here in the class of Chlorophyceae, you can read out the 3 type studies, girls. First one is Volvox. The second one is Edogonium. The third one is called the Chara. Okay. These 3 type studies under Chlorophyceae member. Before type studies, here the classification of Chara, same the class is called the Chlorophyceae and the order Charales order, family Characeae. The genus name is called Chara. This is the classification of Chara. Okay, you can observe the classification. These 3 type studies under the Chlorophyceae. Chlorophyceae meaning that is a freshwater algae. Okay. What is the, see here, you can observe to the Volvox and Edogonium. Volvox thallus is called the cenobium. In that, you can observe the thallus structure. You can observe to the thallus structure. The thallus of Volvox is a cenobium or colony. Next one, the second type study, Edogonium. In that Edogonium, thallus is the filamentous unbranched is there. But here, that too you can observe to the under electron microscope only. Yes, girls. Did you understood? Yes, madam. Yeah. Yes, madam. Both are you can observe under electron microscope only, girls. But here in this Chara, you can observe in the directly eye contact. Why? This one is the macroscopic structure. Okay, you can observe the directly. That's where this is the special character for this Chara. This is the classification. Okay, what is the Chara another names? See here, the Chara another names is called the stonewort.
Why stonewort is there in this one? Why this name is to propose the scientist? Here, Chara plant body, you can observe this Chara plant body. You can touch the Chara plant body. The surface is very rough, brittle rough, or rough surface is present. That's why this one is called stonewort, or another name is called brittle worts. The surface or the outside Chara talus is a very rough surface is there. And why rough surface is there? Here the plant body made up of to the calcium carbonates, magnesium carbonates. That's why you can touch in this Chara plant or Chara algae. Very rough surface is there. That's why this is called the stoneworts, or another name is called brittle worts. You know, this one is a Chlorophyceae member, no? That's where the Chara is the fresh water attached to any forms or ditches, ponds, lakes. You can observe the way fresh water is there. The algae grow in that places. And what is the another important character? The thallus. This one thallus is the plant body. Here, the very tall, the 6 to 10 inches of tall is there in that one. Here, two axes are main important. One is the main axis. This one is the main axis. And differentiated in this main axis, you can observe here where my arrow mark is there in that part. This is the node part. This part also node part. In between nodes is called internode structure. In between the node is called the internode structure. The plant body height is the 6 to 10 inches. Main axis is present, and this main axis consists of nodes and internodes. You can observe the way the node part is there. In that node part to produce the branches. That branch is called primary branch. Laterals are limited growth. Here main axis is there. Two branches are important in Chara talus. One is the main branch and second one in laterals. Primary laterals are limited growth. This is a whole which also nodes are internal. This is a main characteristic feature of the Chara. One is the main axis is there. In that main axis, nodes and internodes. See, this is the node part. This one node part. In between nodes is called the internodes. Where the node part is there, in that node part bears the another branch that is called the primary laterals or branches of limited growth. Here in this branch also you can observe that one nodes and internodes are present. And where the node of main axis, that is the unlimited branches of unlimited. Main axis is present, no girls? In that main axis is the unbranch, that is the branches of unlimited growth. That is the branches of unlimited growth, and also divided also same nodes and internodes, and where the internode, they have all primary laterals and nodes are present. And internodes is always composed of the single elongated cells. Branching nodes is there, no? In that branching nodes are called multicellular. Branchings are all branched of the multicellular structure are there. Here, where the multicellular structure, you can observe this is the main axis. This is the limited growth or primary laterals. In the bottom, rhizoid-like structures are present in Chara plant. That rhizoids is called multicellular rhizoids. Obligate septa is present. And in the lowermost, one or two nodes are present. And another last point, the main axis primary lateral growth means that is the dome shape or apical shape. This one, the primary cell is the dome shape or apical shape. This is the characteristic features. What is the cell structure? Here, another important cell, you know, Chara cell is the eukaryotic, all characters are there. Nodal cell contain dense chloroplast, single nucleus, discoid or elliptical chloroplast.
This is the difference in between the nodal cell and internodal cell. Nodal cell contain very dense cytoplasm is there. Internodal cells and single nucleus, discoidal elliptical chloroplast. Internodal cells contain large vacuoles are there. Hundreds, thousands or hundreds of nuclei. See in between the difference. Here only one single nucleus is there. But where the internode part is there, hundreds of nucleus and discoid chloroplast are present. But here chloroplast lacks the pyrenioids. This is the cell characters. Coming to the reproduction, very important girls, many times to ask the Chara vegetative reproduction. Here 3 types of reproductions are there. One is the vegetative, sexual and asexual reproduction. Vegetative reproduction, some cases takes place by the amylum starch. See here, D diagram you can observe. This is the amylum starch. These which are settled aggregate the cells densely filled with the starch grains. These starch grains to produce from the lower node side. This is the amylum starch or amylum stars. All cells to filled with the starch grains, star-shaped grains or starch grains are produced where the lower node part. This is the amylum star. Second, another one, bulbils. See, this one, A diagram you can observe then. This one, a bulbil. And this one also, B diagram also bulbil. C diagram also bulbils. These bulbils, other means of vegetative propagations are by the formation bulbils. These bulbils upon you can observe the rhizoids and lower node part to produce the bulbils. Sometimes another formation also there, that is the protonemal outgrowth. These are 3 you can observe to the Chara vegetative reproduction. Here protonema meaning adventitious protonema, like outgrowth are formed on the lower nodes of branches. These are separated by gives rise to a new Chara plant. These are the vegetative reproduction. One is the amylum starch. Second one is called the bulbils. Third one is called the protonema. Or here protonemal outgrowth. Sometimes secondary protonemal, sometimes normal protonemas also to produced. Coming to the sexual reproduction. See girls, here in the sexual reproduction, very important. You know that one, sexual reproduction is most 2 parts are there. One is the male and female gametophyte. But here, main important, the sex organs name is very different. Very you can take the sexual reproduction, 2 sex organs, male and female. Commonly, that is antheridia, archegonia or oogonia. But here the sex organs name is different to compare to the other algae. But in the sexual reproduction takes place by advanced type of oogamy, oogamous type. Some species are monoecious, some are dioecious. Where monoecious are there, that is the protandrous type. That that is what is the meaning of protandrous. Some of dioecious. See, in this one, where the male gamete is there, the antheridia name is called here globule. The female oogonia is known as nucleus. Tell me, ma, what is the male gamete name? Anyone? Girls, anyone to tell what is the male gamete name? Loudly. Male gamete name, what is the name for the male and female gametes here in the Chara? Hello? కార పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం పేరు ఏంటమ్మా? ఇక్కడ రాసి ఉంది చూడు, ఎర్ర రెడ్ కలర్ లో. సార్ వీళ్ళు తెలుగు మీడియమా? బోత్ మీడియా. మరి మీరు చెప్పాలి కదా. yes madam, please proceed. అర్థం అవుతుందా లేదా మరి? yes my dear friends, respond to our madam.
See girls, here these two names are most important. Globule and second globule is male, nucleus is a female reproductive organ. Here nucleus and globule both are found where the node parts are there, branches of limited growth. You know which one is limited growth? Primary laterals are limited growth. In primary laterals, where the node part is there, in that node part to produce the two types of reproductive organs. One is the nucleus. See here, the green color is there no in the picture. This is a nucleus part. Where the reddish color is there no, this one is the globule. See, this is a node. You can observe the picture ma. This is the node part. This node part, unlimited, where the limited growth are there, primary laterals are there. In that primary laterals, nodal part to produce the two sex organs. One is the nucleus, another one is the globule. See, this is a nucleus and this part is called the globule. See, in the mature globule, spherical shape, you can observe the globule, this part. First one, you can observe this one. A mature globule, spherical, red color or orangish yellow color, whereas nucleus is oval and greenish color. And another important, the development of globule has a jacket of here the cells is differentiated, different cells are present. Jacket of 8 shield cells. See, you can observe, we can draw the diagram here. Shield cell is the outer side cells or jacket cells. You can draw only 8. Here, that is the most important. 3 here, how many? 4 is there? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These all cells are called shield cells. In the center present, after shield cell, you can observe the center part to present 8 capitulum cells, primary capitulum. Shield cell opposite you can observe. See, this one is called, it is also 8. That cell names is called primary capitulum cells. These primary capitulum cells divided in second, divisions are there. That division to produce the secondary capitulum cells. Are here, these secondary capitulum cells finally to produce the antheridia or spermatangia. These spermatangia is called the filamentous. These spermatangia to produce to the spirally flagellated anthrozoid. And after that one, you can observe that one here, where your shield, this one is there, no, first part, shield cells, primary capitulum cells, secondary capitulum. You can observe shield cell and primary capitulum in between 8 manubrial cells also present. This one, and 8 radially, see this part, this is a 8 radially elongated manubrial cells join the shield of the primary capitulum cells. You can, in the examination point, these points are most important. 8 shield cell, 8 primary capitulum cell, and from primary capitulum cell divide from the secondary capitulum. The secondary capitulum to produce the antheridial or spermatangial filament. Each antheridia or spermatangia filament to produce to the spirally biflagellate anthrozoid and 8 radially elongated manubrial cells are present. This is the characteristic feature of the globule. Coming to the nucleus. See, this is the nucleus. This part is called the nucleus. Here, nucleus also attached in the node. Here in the nucleus, main 3 points is there. This point is called the pedicel. See, here where my arrow is there, that is called the pedicel. Consists of 5 spirally coiled tubes are present. This pedicel, here spirally coiled tubes are present. How many? 5.
5 coiled tube cells are spirally cells are present, tube cells. Here in the sterile envelope around this, around you can observe to the sterile envelope also present. This outer layer, sterile envelope, and oogonium, here another important character. One, here pedicel is this under part is called the pedicel, arranged 5. This is a spirally tube cells are present. This is a tube cells. See, this one is a pedicel is one important tube cell, and upper cell name is called corona. Why this corona? Just this part is called the most important. Spirals are after spiral part is called the corona part. The here 5 corona cells projected. That's why these cells is corona projectings are present there. That's why this is the corona behind apex of the oogonium. In the central is present in the, see this part, central cell is called oogonial cell, and stalk cell is there. In the central part, large egg cell is also present in this one. And after the produce the male and female gamete, fertilization or germination of zygote. Fuse with the both male and female gamete, a mature nucleus or spiral tubes separated and anthrozoid finds instead of the oogonium. Both are fused with the ovum to form to the zygote. The wall of zygote very thickness is present, penetrate into the oosphere, germinate. The total nucleus migrate into the anterior side, and this new migrate nucleus, zygote nucleus divided meiotically. After divisions, the lay down to the uninucleate upper cell, that is one is a degenerative, and lower cell trinucleate cells are to found. Where the upper cell divide to that one is called protonema initials or rhizoidal initials. These initials from the filamentous are protonema. The colorless rhizoids are present. This one is the to develop to the Chara plant. The life cycle of Chara plant always haplonetic life cycle. See, the total life cycle of the Chara is the haplonetic life cycle. This is the Chara characteristic features of the total general characters, cell structure and reproduction. Girls, if any doubt to ask me, ma. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇంగ్లీష్ మీ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉన్నారన్నారు కదా సార్, వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందో ఏమో మరి. Yes, they are very active students. You are clearly explained. They are follow your instructions. Please share your screen once again. I will explain little bit of in Telugu media also, if possible. Okay, okay, sure, sir. చెప్పమంటే చెప్తా, లేనేం కాదు, కానీ చెప్పండి సార్, మీరు చెప్పండి. Okay, my dear friends, this is a very good time because of she is my classmate, my close friend in 99 2000. So she is very clever and very genius in classroom. So don't tell like that. Nice to meeting you, madam. సో కారా యొక్క వర్గీకరణ స్థానాన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే కారా యొక్క తరగతి అనేటువంటిది మనము క్లోరోఫైసి తరగతి, హరిత శైవలాలకు చెందినది. దీని యొక్క క్రమం కారేలిస్. దీని యొక్క క్రమం మేడం మీరు మీ కర్సర్ తోటి మూవ్ చేయండి. దీని యొక్క క్రమం కారేలిస్ అనేటువంటి క్రమానికి చెందింది. పైన వర్గీకరణ క్లాసిఫికేషన్ మేడం. తర్వాత దీని యొక్క ఫ్యామిలీ కారేసి, దీని యొక్క ప్రజాతి కారా. దీనికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇది హ్యాబిటాట్, కొంచెం పైకి తీసుకోండి మేడం. దీనికి సంబంధించినటువంటి హ్యాబిటాట్ ఉనికి ఆవాసం కనుక తీసుకున్నట్లయితే జనరల్ గా ఇది నిటారుగా ఉండేటువంటి నీటిలో లేదా మంచినీటిలో ఉండేటువంటి మనకు శైవలంగా, ఆకుపచ్చ శైవలంగా చెప్పుకుంటాం. దీన్నే మనం స్టోన్ వాటర్ అని కూడా మనం చెప్తాం. ఎందుకు స్టోన్ వాటర్ అని చెప్తామంటే దీని యొక్క థాలస్ లో కాల్షియం కార్బోనేట్, అదేవిధంగా మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ అనేటువంటిది సంసేవితమై ఉండడం వల్ల, కాల్షియం కార్బోనేట్ అదేవిధంగా మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ అనేటువంటిది సంసేవితమై ఉండడం వల్ల ఈ కారాను స్టోన్ వాటర్ అని పిలుస్తాం.
జనరల్ గా ఈ కార యొక్క పొడవు మనం చూసినట్లయితే దాదాపుగా 6 నుంచి 10 ఇంచెస్ల పొడవు ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని మనకు స్థూల శైవలం అని పిలుస్తాం. అంటే స్థూల శైవలం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది మనకు సాధారణంగా మైక్రోస్కోప్ లో కాకుండా మనకి ఎలా కనబడుతుందంటే మనకి నేకెడ్ ఐ మన సాధారణ కంటితో కనబడేటువంటి శైవలంగా మనం దీన్ని పిలుస్తాం. అందుకే దీన్ని స్థూల శైవలంగా మనం పిలుస్తాం. దీనికి సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు ప్రత్యేకించి దీనికి సంబంధించి మనం చూసేటువంటి క్రమంలో ఈ కారకు సంబంధించి మన కనుపులు కనుమధ్యమాలతో కూడి ఉండి దీనికి సంబంధించి కనుపులు కనుమధ్యమాలతో కూడి ఉండి మనకు ఇక్కడ పెరుగుదల అనేటువంటిది అపరిమిత వృద్ధి గల శాఖలు పరిమిత వృద్ధి గల శాఖలతో కూడి ఉండి పెరుగుదల అనేటువంటిది చూపుతుంది. దీనికి సంబంధించి అదేవిధంగా వీటి యొక్క శాఖలను అపరిమిత వృద్ధి గల శాఖలని, పత్రాలను పరిమిత వృద్ధి గల శాఖలని మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఒక కణం యొక్క నిర్మాణాన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే సెల్ స్ట్రక్చర్, కణ నిర్మాణాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇది నిజకేంద్రక కణం కాబట్టి సెల్ స్ట్రక్చర్ మేడం, ఇది నిజకేంద్రక కణం కాబట్టి ఈ కణంలో ప్రత్యేకించి మనకి ఈ ఆహార పదార్థాలు అనేటువంటివి మేడం సెల్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ ఎస్ సో ఇంకొంచెం పైకి మేడం. రైట్, ఈ కణ నిర్మాణం అనేటువంటిది మనకి ఇది నిజకేంద్రక కణం కాబట్టి దాంతో పాటుగా ఇందులో ప్రతి కణంలో ఒకే ఒక కేంద్రకం, దాంతో పాటుగా ప్రత్యేకించి ఇందులో మనకు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో మనకు కణజీవ ద్రవ్యం అనేటువంటిది ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో మనకి కొన్ని చక్రాభంగంలో ఉండేటువంటి చక్రాభంగ అంటే డిస్కాయిడ్ షేప్ లో ఉండేటువంటి లేదా మనకు మనకు ఈ ఓవల్ షేప్ లో ఉండేటువంటి హరితరేణులు అనేటువంటి ఇందులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కణం మధ్యలో పరిమాణంలో పెద్దగా ఉండేటువంటి మనకు రిక్తిక వ్యాక్యూల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. దాంతో పాటుగా అనేకమైనటువంటి హరితరేణులు ఉంటాయి. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ప్రత్యేకించి మనకు పైరినాయిడ్లు అనేటువంటివి ఉండవు. జనరల్ గా ఈ పైరినాయిడ్లు అనేటువంటివి క్లోరోఫైసికి చెందినటువంటి శైవలాలలో ప్రత్యేకించి క్లామిడోమోనాస్ లో పైరినాయిడ్లు అనేటువంటి నిర్మాణాలు కనబడతాయి, కానీ కారాలో పైరినాయిడ్లు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉండవు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం, నెక్స్ట్ స్లైడ్. దీనికి సంబంధించినటువంటి మేడం నెక్స్ట్ స్లైడ్. రైట్ రైట్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో ప్రత్యేకించి అమైలం స్టార్స్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు, అమైలం స్టార్స్ అనేటువంటి నిర్మాణాల ద్వారా ఇందులో శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఈ అమైలం స్టార్స్ అనేటువంటివి జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ ఈ కణంలో అంటే మీన్స్ మనకు ఈ థాలస్ కు సంబంధించి ఇక్కడ ఆహార పదార్థాలు ఎక్కడైతే ఎక్కువ మొత్తంలో నిల్వ చేసుకోబడి ఉంటాయో అది అమైలం స్టార్స్ రూపంలో మనకు ఉండి అవి శాఖీయ వ్యాప్తిలో కూడా జరపడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇక్కడ నక్షత్రాకారంలో ఇక్కడ కుడివైపు ఉంది చూడండి, ఇక్కడ నక్షత్రాకారంలో స్టార్ షేప్ లో ఉండేటువంటిది ఇది అమైలం నక్షత్రం, అమైలం స్టార్. అదేవిధంగా మరొక శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి బల్బిల్స్, లఘు లక్షణాల ద్వారా, బల్బిల్స్ అంటే లఘు లక్షణాల ద్వారా కూడా శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటి జరుగుతుంది. దాంతో పాటుగా ప్రథమ తంతువు, ప్రోటోనియం అంటే తెలుగులో ప్రథమ తంతువు అంటాం. ఎప్పుడైతే మనకు ప్రత్యేకించి ఈ జైగోట్ అనేటువంటిది వృద్ధి చెందుతుందో లేదా మనకు ఈ శాఖీయ దేహము థాలస్ నుంచి ప్రథమ తంతు అనేటువంటిది వృద్ధి చెంది మనకు కనుపులు కనుమధ్యమాలతో కూడి ఉండేటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఇది శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి. అంటే కారాలో శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి 3 రకాలుగా జరుగుతుంది. ఒకటి అమైలం నక్షత్రాల ద్వారా, మరొకటి లఘు లక్షణాల ద్వారా బల్బిల్స్, మరొకటి ఏంటండి ప్రోటోనిమల్ ప్రథమ తంతువు ద్వారా జరుగుతుంది. మేడం నెక్స్ట్ స్లైడ్. అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మనం తీసుకున్నట్లయితే కారా వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ స్ట్రక్చర్, ఒక మంచి అమేజింగ్ స్ట్రక్చర్ మనకు కనబడుతుంది. ఇందులో స్త్రీ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాలు అనేటువంటివి కనబడతాయి. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాన్ని న్యూక్యూల్ అని, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాన్ని గ్లోబ్యూల్ అని మనం పిలుస్తాము. గ్లోబ్యూల్ అనేటువంటిది మనకు ప్రత్యేకించి స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణానికి కిందగా ఒకే కనుపు దగ్గర పై భాగంలో మనకు కిరీట కణాలతో కూడి ఉండేటువంటి న్యూక్యూల్, అదేవిధంగా గోళాకారం ఉండేటువంటి గ్లోబ్యూల్ అనేటువంటిది మనకు కనబడుతుంది. సాధారణంగా కారా అనేటువంటి థాలస్ లో మనకి ఈ న్యూక్లియల్ అనేటువంటిది హరితవర్ణంలో కనబడితే గ్లోబ్యూల్ అనేటువంటిది మనకు న్యూక్లియల్ అనేటువంటిది ఎల్లో కలర్ లో కనబడితే గ్లోబ్యూల్ అనేటువంటిది ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్ లో కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం.
ఈ స్ట్రక్చర్ మనం చూసినట్లయితే చాలా క్లియర్ గా మనకు విజిబుల్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసినటువంటి నిర్మాణం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఒక స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం న్యూక్యూల్ యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ న్యూక్యూల్ అనేటువంటిది మనకు పీఠంలో అంటే కింద ఉండేటువంటి ఏదైతే స్టాక్ సెల్ లేదా ఆధార కణం అనేటువంటిది ఉండి మనకు ఒకే ఒక కేంద్రకం అది పరిమాణంలో పెద్దగా ఉండేటువంటి కేంద్ర కణం ఉంటుంది. ఈ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణానికి పై భాగంలో కరోనరీ సెల్స్ ఉంటాయి, కిరీట కణాలు ఉంటాయి 5 సంఖ్యలో. ఎన్నండి? 5 సంఖ్యలో కిరీట కణాలు ఉంటాయి. కరోనా ఒక మహారానికి కిరీటం ఎలాగైతే ఉంటుందో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణమైనటువంటి న్యూక్లియస్కి పై భాగంలో 5 కణాలతో కూడి ఉండేటువంటి కిరీట కణాలు ఉంటాయి. వాటిని కరోనరీ సెల్స్ అంటారు. దాంతో పాటుగా మనకు ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందేటువంటి క్రమంలో మెచ్యూరేషన్ స్టేట్ అవుతుందో ఈ కరోనరీ సెల్స్ కి సంబంధించినటువంటి దానికి కిందగా ఉండేటువంటి వలయాకారంలో ఉండేటువంటి ట్యూబ్ సెల్స్ లేదా సర్పిలాకారం ఉండేటువంటి ట్యూబ్ సెల్స్ ద్వారా ఇక్కడ మనకి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాలకు సంబంధించినటువంటి పురుష బీజ కణాలు ఈ న్యూక్లియోకి వెళ్ళి మనకు ఫలదీకరణ జరగడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇక కింది భాగంలో గోళాకారం ఉండేటువంటి గ్లోబ్యులార్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, గ్లోబ్యూల్ అంటాం. ఈ గ్లోబ్యూల్లో వెలుపల ఉండేటువంటి కణాలను షీల్డ్ సెల్స్ అంటారు. ఏమంటారండి? షీల్డ్ సెల్స్. తెలుగులో డాలు కణాలు అంటారు. డాలు అంటే యుద్ధ వీరుడు యుద్ధం చేసేటువంటి క్రమంలో మనకి ఏది మీరు మగధీర సినిమా చూసినప్పుడు ఇలా పట్టుకుంటారు, చూసినరా కత్తితో కొట్టినప్పుడు, అలాంటి వాటిని డాలు కణాలు అంటారు, షీల్డ్ సెల్స్. ఇలా మనకు గ్లోబ్యూల్లో వెలుపల మనకి షీల్డ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి 8 సంఖ్యలో. అదేవిధంగా దానికి కింది భాగంలో ఉండేటువంటి కణాలను మనకు ప్రైమరీ క్యాపిటల్ మనం ఉంటారు, ప్రాథమిక శీర్షవత్ కణాలు అని పిలుస్తారు. వాటికి కిందుగా ద్వితీయ శీర్షవత్ కణాలు ఉంటాయి, సెకండరీ క్యాపిటల్ అని పిలుస్తాం. ఈ సెకండరీ క్యాపిటల్కు లోపల మనకు ప్రత్యేకించి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాలు అయినటువంటి అంటే మనకి పురుష బీజ కణాలు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి మనకు ఈ ఆంతరీడియల్ ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటి లోపల వైపున ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే ఇది అభివృద్ధి చెందుతాయో ఈ లోపల పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణమైనటువంటి గ్లోబ్యూల్ అభివృద్ధి చెందుతుందో దాని నుంచి ఏదైతే ఈ ద్వితీయ శీర్షవత్ కణాల నుంచి పురుష బీజ కణాలు సర్పిలాకారంలో చుట్టుకోబడినటువంటి కషాబాలతో 2 కషాబాలతో కూడి ఉండేటువంటి పురుష బీజ కణాలు, చలత్ పురుష బీజ కణాలు అంటే అవి నీటిలో చలిస్తూ ఎక్కడ మనకు కరోనా అంటే మీన్స్ మనకు కరోనరీ అంటే కిరీట కణాల దగ్గర ఉండేటువంటి ట్యూబ్ సెల్స్ ద్వారా అంటే మనకి ఈ వలయాకారంలో ఉండేటువంటి సర్పిలాకారం ఉండేటువంటి నాలికా కణాల ద్వారా అండ కణాన్ని ఊగోనియంలోకి చేరడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం. ఆమె అడిబుల్ మేడం, రైట్. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాన్ని ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు వలయాకారంలో ఉండేటువంటి అంటే సర్పిలాకారం ఉండేటువంటి 2 కషాబాలతో కూడి ఉండేటువంటి ఆంథిరోజాయిడ్స్ అంటే చలత్ పురుష బీజ కణాలు అనేటువంటివి మనకు ఎక్కడ లోపల ఉండేటువంటి ఆంతరీడియల్ ఫిలమెంట్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ కావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా 8 మనుబ్రియల్ సెల్స్ ఉంటాయి. అంటే షీల్డ్ కణాలకు కిందగా మనుబ్రియల్ కణాలు ఉంటాయి. మనుబ్రియాలకి కిందగా మనకు ప్రత్యేకించి ప్రాథమిక శీర్షవత్ కణాలు, తర్వాత ద్వితీయ శీర్షవత్ కణాలు ఉంటాయి. అంటే లోపలి వైపున 8 ప్రాథమిక శీర్షవత్ కణాలు ఉంటాయి. వాటిని ఆవరించి 8 మనుబ్రియల్ కణాలు ఉంటాయి. వాటిని ఆవరించి వెలుపలగా 8 డాలు కణాలు ఉంటాయి, షీల్డ్ సెల్స్ అంటారు. ఇది గ్లోబ్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణం. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణమైనటువంటి న్యూక్లియస్కి సంబంధించి మనం గమనించినప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్కి సంబంధించి పై భాగంలో కిరీటం మాదిరిగా 5 కిరీట కణాలు ఉంటాయి. వాటినే మనం ఏమని పిలుస్తాం? కరోనరీ సెల్స్ అంటాం. అదేవిధంగా ఇరువైపులా మనకు సర్పిలాకారంలో చుట్టబడ్డటువంటి నాలికా కణాలు ఉంటాయి. ఈ నాలికా కణాల ద్వారానే పరిణతి చెందినటువంటి క్రమంలో ఈ పురుష బీజ కణాలు దేన్ని చేరుతాయి? న్యూక్లియస్ని చేరుతాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం. ఈ ఫలదీకరణ అనేటువంటిది సాధారణంగా మనకు అంత ఫలదీకరణ జరుగుతుంది. అంటే ఊగోనియంలోకి ఈ పురుష బీజ కణాలు అనేటువంటివి చలించి ఊగోనియంలో ఉండేటువంటి అండకణంతో లేదా ఓవం తోటి ఫలదీకరణ చెంది సంయుక్త బీజం ద్వయస్థితిలో ఉండేటువంటి సంయుక్త బీజం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఈ సంయుక్త బీజం అభివృద్ధి చెందేటువంటి క్రమంలో మనకు శేఖర విభజన చెంది ఏది క్షేకర విభజన చెందుతుంది? జైగోట్ క్షేకర విభజన చెందుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమా, జైగోట్ మాత్రమే సంయుక్త కేంద్రకం మాత్రమే క్షేకర విభజన చెందుతుంది. ఈ సంయుక్త బీజంలో క్షేకర విభజన ఫలితంగా 4 ఏకస్థితిలో ఉండేటువంటి 4 ఏకస్థితిలో ఉండేటువంటి కణాలు ఏర్పడతాయి. ఇందులో ప్రత్యేకించి 3 కింది కణాలు నశించిపోయి ఒకే ఒక కణం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఏకస్థితిలో ఉండేటువంటి ఒకే కణం అభివృద్ధి చెంది ప్రోటోనిమ ప్రథమ తంతువును ఏర్పరుస్తుంది. ఈ ప్రథమ తంతువు అభివృద్ధి చెంది పూర్తి స్థాయిలో థాలస్ కారా యొక్క థాలస్ ఏర్పరుస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం. లైఫ్ సైకిల్.
దీనికి సంబంధించి లైఫ్ సైకిల్ మనం చూసినప్పుడు ఇందులో జీవిత చక్రం అనేటువంటిది ఏకస్థితిక జీవిత చక్రం ఉంటుంది. ఇందులో మనకు శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది సాధారణంగా దుంపల ద్వారా అంటే లఘు లక్షణాల ద్వారా కానీ ప్రథమ తంతువు ద్వారా కానీ అదేవిధంగా అమైలం స్టార్ ద్వారా జరుగుతుంది. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. గ్లోబ్యూల్ మరియు న్యూక్యూల్ ఇది పరిణతి చెంది అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత మనకి అండకణంలోకి అంటే ఊగోనియంలోకి అంటే